stand up as we go to the way. A re ka ema ka dinao jaaka re ya ko lefokong. Bless the name of the Lord. Amen. I'm going to ask you to turn with me to the book of the Gospel according to Luke chapter 9. A re eng jalo ko bukeng ya ga Luka kgaolo ke ya borobongwe. Together we are going to read verse 57 to verse 62. Mme ra go bala temana ya shoma matlhano le bosupa go fitlha ka shoma marataro le bobedi. I am using a New King James Version. Amen. 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 The Gospel according to Luke chapter 9, verse 57, it says, "Now it happened as they journeyed on the road, that someone said to him, 'Lord, I will follow you wherever you go.'" Verse 58. "And Jesus said to him, 'Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has no way to lay his head.'" Verse 59. "Then he said to another, 'Follow me.' But he said, 'Lord, let me first go and bury my father.'" Verse 60. Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and preach the gospel of the kingdom." Verse 61. "And another also said, 'Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house.' But Jesus said to him, 'No one, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God.'" This is the word of God. Temana ya shoma matlhano le bosupa ya re ba ntse ba tsamaya mo tseleng mongwe a mo raya a re, "Ke tla go sala morago gongwe le gongwe kwa o yang teng." Jesu a mo raya a re, "Diphokojwe di na le mesima le dinonyane tsa loapi di na le dintlhaga, mme morwa wa motho ga ana fa a ka latsang tlhogo teng." Jesu a raya yo mongwe a re, "Ntsha le morago." Yo a re, "Morena, ntetlelele ke ye go fitlha rre pele." Jesu a mo raya a re, "Lesa baswi ba fitlhe baswi ba bone, mme wena tsamaya o phatlhalatse tsa puso ya Modimo." Yo mongwe le ene a re, "Morena, ke tla go sala morago, mme ntetlelele pele go laelana le ba lapa la me." Mme Jesu a mo raya a re, "Ga go ope yo o ka nonofelang puso ya Modimo fa e ka re a tshwere mogoma a gadime kwa morago." Shall we pray? Righteous Lord, we are thankful once more again. It was last year, the first Sunday that, Lord, you started with us. This is another new year. Well, Lord, you are starting with us, in gracing us, giving us mercy, strengthening us to preach the gospel, knowing that it is not by might, nor by power, but by your Spirit. Thank you, Lord, as we receive your word this year. Guide and lead us, Lord. Touch my lips, touch our ears, my God. May we receive it not as a word of man, but as it really is, your word. We pray that at the end of everything, you alone, you must be glorified. I decrease so that you must increase. May I be invisible so that you be visible. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray, and the church say amen. Amen. We may take our seat. Re ka nna mo fatshe. Hallelujah. Amen. This is an account where Jesus Christ was with
3 disciples. ke kgang e Jesu Kriste mo na na le barutwa ba le bararo. In verse 57, the Bible says, now it happened as they journeyed on the road that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. Temana a shoma matlhano le bosupa ya re ba ntse ba tsamaya mo tseleng mongwe wa moraya a re ke tla go sala morago gongwe le gongwe kwa o yang kwa teng. I believe if you can remember well, somewhere in October last year, we spoke about avoiding excuses. Mme ga o ka gopola jalo mo kgweding ya October gongwe mo re buileng jalo ka go efoga jalo I maitato. think you remember that we look at two cases. We look at the book of Exodus and the book of Jeremiah. Mme re ile ra lebelela jalo lekwalo la ga Jeremiah le la ga Exodus. Our focus last year was the right time to avoid excuses is now. Re ne re bua jalo le molaetsa wa rona wa gore nako ya siame ya go efoga maipato ke yone. Now it was last year. It was E last ne le year. mongwagong o fetileng. If maybe you missed that series, Mekgwagong ka tswa o sa utlwa jalo molaetsa o wa. maybe you missed it, you are not around. Kgotsa o ne o se teng. We thank God about technology. Re leboga modimo jalo ka technology. You can download that message from one of our social medias. Mme jalo ka wena wa downloada molaetsa o go tloga mo gongwe ya di social media. You can go to YouTube, can go to SoundCloud, you can go to Instagram, you can go to Twitter, you can visit our Facebook page. O ka ya kwa jalo o tla fitlhela molaetsa o wa. Yeah, all the messages that we preach by the grace of God, you can download them. Melaetsa o tle re rarang ka mogau wa modimo wena o ka e downloada. But this morning, I'm not going to talk about excuses. Mme mosong o ga ke bue jalo ka maipato. Even though these people, they gave excuses Le pa batho ba ne ba tlhaga ka maipato jalo. as they had to make a decision to follow Jesus. Jaaka ba ne ba tshwanetse go tsaya tshwetso ya go sala Jesu morago. Today, by the grace of God, Gompieno ka mogau wa modimo. my emphasis will be on verse 62. Jalo kgang ya ka ke tla be ke ikegile ka temana shoma marataro le bobedi. Can I hear a big amen, Bazalwa? Amen. I would like us to read it again. But Jesus said to him, to the one who gave excuse, he said, no one, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Mme Jesu a mo raya a re ene yo o neng a fana ka maipato ga go ope yo o ka nonofelang puso ya modimo fa e ka re a tshwere mogoma a gadima kwa morago. He said, no one A re ga go ope who puts his hand yo o bayang jalo seatla sa gagwe on the plow mojalo mo mogomeng is fit for the kingdom of God. yo o nonofetseng puso ya modimo. I grew up in the village. Ke godile jalo ko motseng. We were using oxen to plow. Re ne re dirisa jalo tsone dipo tse jalo go tla go jala. Today we are no longer using oxen to plow the ground. Mme gompieno ga re tlhole re di dirisa jalo go jala. As you look at that picture, Jaaka o lebelela jalo setshwantsho se. this man had a span of oxen. Monna yo jalo ene o na setse a tsentse jalo dikgomo tsa di bofile. He is plowing the field. Ene jalo wa jala. Now Jesus says, Mme Jesu a re no man. ga gona motho Tell your neighbor, no man. bolela moagisane gore ga gona ope. Say to your neighbor, including yourself. O re le wena tota o ikakaretse mo teng. No man, O re ga gona ope having put his hand yo o tla tshwara mogoma on the plow a tshware mogoma and looking back, a ba gadima kwa morago is fit for the kingdom of God. o nonofetseng puso ya modimo. Now, as you look at this picture, Jaaka o lebelela setshwantsho se. this man is putting his hand on the plow. Monna yo o beile diatla tsa go mo mogomeng. Unfortunately, Mme ka maswabi he is looking back. o shebetse ko morago. Now, when you put your hands on the plow, Ga o ba jalo diatla tsa gago mo mogomeng and you look back, o bo lebelela kwa morago. the line is going to be crooked. Jaanong mola o tlile go tsamaya o tlhakatlhakane. It's not going to be straight. Ga o tle go nna o When you tlhamaletse. start from point A Ga o tshimolola jalo kwa tshimologong to point B, o ya ko
o tla felang When you teng. reach point B Ga o fitlha ko o tshwantse o felele and teng, check what you have been doing, ga o lebelela se o ntse o se you dira, will see that the plow o tla fitlhele jalo mo has go been maong. going in a zigzag manner. O ntse o tsamaya jalo ka tsela ya And when zigzag. you do that, Mme ga o dira jalo, because before you plow, gonne pele ga o jala, you scatter over the seed. wena jalo o phatlhalatsa peo. Now, when it goes in a crooked way, Ga e tsamaya jalo ka tsela e you're going sokaleng, to miss other seeds. wa go latlhegelwa ke go bona In peo other e words, nngwe. you're not going to have a good harvest. Gore wena ga o go nna le jalo thobo e And siameng. I believe all of us, Mme ke tsa gore ba rotlhe, 2020, 2020, we need a good harvest. re tlhoka jalo thobo e siameng. Can I hear prophetic amen? Amen. He says, no man, A re ga gona motho having put his hand yo o beileng seatla sa gagwe on the plow mo mogomeng, and looking back, a ba lebelela kwa is morago, fit for the kingdom of o God. nonofetse puso ya modimo. I want you to underline the B part of it where it says is fit for the kingdom of God. Mme ke rata o thalela jalo mo e reng ga a nonofela puso ya In modimo. other words, Seo se raya gore Jesus is saying Jesu a re, this man is qualified to put his hands on the plow. monna yo o na le gone tetla go ka baya matsogo a go mo diatleng. He's not tsa supposed to mogoma. be in the field Mme ga a tshwanela jalo go nna jalo mo go jalwang because teng. his problem is Gonne bothata ba gagwe he ke has a tendency o na le of looking mokgwa back. o wa go lebelela kwa morago. I'm saying I am here this morning at the beginning of the year to say to you, don't look back. Ke fa mo mosong wa letsatsi la gompieno ke gore ke re o se ka lebelela kwa morago. Tell your neighbor, don't look back. Bolele moagisana gore a se ka lebelela kwa morago. Don't look back. Se lebelele kwa Tell your morago. neighbor, 2019 is gone. Molelle gore 2019 e fetile. Hallelujah. Amen. Jesus says, Jesu a re, when I look back, ga o lebelela kwa morago, I am not fit for the kingdom of God. ga wa nonofela puso ya modimo. Tell your neighbor, I want to be fit for the kingdom of God. Bolele moagisane gore wena o batla go nonofela puso ya modimo. Now, this morning, by the grace of God, Jaanong mosong o ka mogau wa modimo. I'm going to minister under the title, Mme ke tle go direla jalo ka setlhogo se. Being Fit for the Kingdom of God. Go nonofela puso ya modimo. Tell your neighbor, you must be fit for the kingdom of God. Bolele moagisane gore o tshwanetse go nonofela puso ya modimo. Being fit for the kingdom of Go God. nonofela puso ya modimo. Let me hasten to say this to you. Tla ke itlhaganne go lo raya se. I am introducing a theme for 2020. Jalo nna ke itse sejalo setlhogo sa ngwaga wa 2020. Our theme for this year is Jaanong setlhogo sa rena sa ngwaga o. being fit for the kingdom of God. Nonofela jalo puso ya modimo. Tell your neighbor, I am going to be fit for the kingdom of God. Bolele moagisane wa gore o tle go nonofela puso ya modimo. Throughout the year, Ngwaga otlhe we'll be concentrating on this. re tla be re tsepamise mogopolo Am mo go se. I fit for the kingdom of Go God? nna bo yona no nonofetseng puso ya modimo. Hallelujah. Amen. Am I fit for the kingdom of Re God? tshwanetse go nonofela puso ya modimo. Let me tell you, by the grace of God, Tla ke le bolela ka mogau wa modimo. at the end of this year, Kwa bokhutlho bo ngwaga o, you look at your muscles o tla itebelela jalo lebelela dimaseng tsa and you'll gago. say, O tla re indeed, ka boammaaruri by the grace of God, ka mogau wa modimo. but Jesus is warning us, Mme Jesu wa re kgaleng, don't look back. a re se lebeleleng kwa morago. What makes us to be unfit for the kingdom of God Seo se dirang gore re se ka ra nonofela puso ya is modimo looking back. ke go lebelela kwa morago. Saints, by the grace of God, Ka mogau wa modimo ba kgale. throughout the year 2020, Ngwaga o tla we are 2020 going to unpack this thing. re tlile go tlhatlhamolola setlhogo se. We are going to unpack it. Ra go se tlhatlhamolola. Jesus is coming soon. Jesu o etla gaufi. Jesus is coming to take his church. We Jesu o etla o tlile go tsaya kereke ya The gagwe. church must be fit for the kingdom. Mme kereke e tshwanetse go nonofela puso ya modimo. The church must be fit for the second coming of our Lord Jesus Christ. Kereke e tshwanetse go nonofela go tla ga bobedi ga Jesu Can Kriste. I hear prophetic amen, Baselwa? Amen. Now, what does it mean by a plowman looking back? Seo se raya eng ka monna yo e leng gore ga a jalo a lebelela kwa morago? What does it suggest? Se se tshitshinya eng? He says, no man,
a re ga gona motho who puts his hands yo bang seatla sa gagwe on the plow mo mogomeng and he looks back, a ba lebelela kwa morago he's fit for the kingdom of yo God. nonofetseng puso Number one, sa ntlha a plowman looking back suggests the following: monna yo jalo beileng matsogo mo mogomeng divided affections. jalo ene jalo go tsepiwa magisa mogopolo We wa need to gagwe avoid having divided affections. jaanong o tla nna jalo le go etsaetsega jalo When we love Jesus, we must love Jesus. ga re rata jesu a re mo rate Can I hear big amen, Bazalwa? amen This man, he was supposed to love what he was doing. monna yo o ne a tshwanetse go rata se a se dirang But looking back, mme go bolelela go it lebelela means kwa he morago had a divided affections. jalo kgopolo ya gagwe e ne setse e etsaetsega Quickly, let's go to 2 Timothy chapter 4. Are you in church? Are you in church, Mozalwana? I am introducing the theme for 2020. ke tlhagisa jalo setlhogo sa ngwaga o Let's read together. We are at 2 Timothy chapter 4, verse 10. Amen, Bazalwana. May I humbly ask you to write it down like we normally do. Let's read together. It says, "For Demas has forsaken me," Paul speaking, "having loved this present world, and has departed for Thessalonica, Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia." ya re go nne dimase o ntlogetse ka a ratile lefatshe leno Yes. o ile kwa thessalonika keresekeke o ile kwa galatia Yes. tito o ile kwa delematia Paul said, "These guys, they forsook me. paulo a re batho ba ba ntlogetse They had a divided affection. batho bano ba bane ba na le lerato le le sa tlhomamang They loved other things more than what we are doing for the kingdom." ba ne ba rata dilo tse dingwe go gaisa se re se direlang puso Can I hear big amen, Mazalwa? amen Avoid divided affection. a wena ela tlhoko gore o se ka nna jalo le go etsaetsega mo leratong Number la two. gago sa bobedi A plowman looking back suggests unstableness. go lebelela ko morago jalo go bontsha gore wena ga wa tsepama You know, I'm going to pray, or I'm going to encourage you to pray that you be stable in your commitment unto God. mme ke tla rapela jalo gore o nne yo o tsepame mo boineelong jwa gago mo modimong Let's go to Colossians chapter 2. bakolose kgaolo ke ya bobedi We're going to read verse 6 and 7. temana ya A plowman looking back may suggest unstableness. ga o lebelela ko morago go raya gore jalo go na le go sa You tsepama must be a stable Christian. o tshwanetse o nne mokeresete o tsepameng Be stable in your prayer life. nne yo o tsepameng mo botshelong ba go ba thapela Let's read. It says, Colossians chapter 2, verse 6 says, "As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him." yone ya re jaanong tsamaya mo go ene keresete jesu morena jaaka lo mo amogetse Okay, verse 7. "Rooted and built up in him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving." ya re lo nne ba ba namileng mmidi lo agilwe mo go ene lo tiisiwe mo tumelong ka fa lo rutilweng ka teng lo penologe tebogo But this is the first Sunday of the year 2020. mme jalo ke yone temana ngwaga wa 2020 We need to be rooted in Christ. rona re tshwanetse go nne ba ba tsepame mo We go need to Keresete. be rooted in the word. rona re tsepame mo lefokong We need to be stable, Basalwa. rona re nne ba ba tsepameng If we become unstable, ga re nna ba ba sa tsepamang we are like a plowman re tshwana le monna yo who wa puts mogoma his yo. hand on the plow yo bang seatla sa gago and mo he mogomeng. looks back. a ba lebelela ko morago He is not going to have a desired harvest. ene ga a tle go nna jalo le thobo e I siameng believe all of us at the end of the year, mme ke sa re ba rotlhe mo bokhutlong ba ngwaga we want to say to the Almighty God, rata gore a modimo thati otlhe "Thus far, Lord, you have been so faithful." o tshepagetse mo go rona modimo go We fitlha all fa. want to say a Ebenezer, rata gore morena o sa but I want to encourage you. mme ke rata go rotloetsa We need to be fit for the kingdom re of God. tshwanetse go nonofela puso What will make me to say Ebenezer se se tla nthang se re ke morena o is sa when go fitlha fa I am fit for the kingdom of God. ke ga ke nonofetse puso modimo Can I hear big amen, Barcelona? Amen. Number 3, sa a boraro plowman looking back may suggest lack of trust. seo se ka bua jalo ka go tlhaela jalo go We tshepa need to trust God. re tlhoka go tshepa modimo
Trust God with your life. wena ikanye modimo ka botshelo ba gago Trust God with your situation. ikanye modimo ka maemo a Trust gago God with your marriage. ikanye modimo ka lenyalo la gago Trust God with your children. ikanye modimo ka bana ba gago Trust God with your work. ikanye modimo ka tiro ya gago Trust God with your business. ikanye modimo ka kgwebo ya Trust gago God with your health. ikanye modimo ka pholo ya Trust gago God with your education. ikanye modimo ka thuto ya gago Trust God with your plans. ikanye modimo ka dithulaganyo tsa gago You need to trust God. o tlhoka jalo go ikanya modimo Proverbs chapter 3 verse 5. lekwalo la diane kgaolo ya boraro temana ya botlhano As we read together. jaaka re bala mmogo Hallelujah. It says, let's read Proverbs chapter 3 verse 5. It says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. ikanye morena ka pele yotlhe mme o se ikaege ka tlhaloganyo ya gago All of us, when we enter the church this morning, ba ba rotlhe ga re le jana mo kereke mosong o I don't think there is anyone ga ke tse gore go na le mongwe fa who check the seat you are sitting on before you sit down. yo o ileng wa lebelela setilo se o dutse mo go sone pele ga o dula You did not check if this seat, one leg is not broken. ga wa ka wa checka gore a leoto lengwe ga la robega mo You setilo just came and you sat on there. o tlile mme wa bodula In fela other words, you are trusting that seat. go raya gore o ile wa tshepa setilo se We need to trust God. re tlhoka go ikanya modimo Throughout 2020 and beyond, ngwaga otlhe wa 2020 le go we feta need to learn to trust God re tlhoka go ithuta go ikanya modimo with all of our hearts. ka dipelo tsotlhe tsa rona Now, a plowman looking back may suggest lack of trust. mme jalo monna wa mogoma o lebelelang kwa morago o ka bua gore jalo So ene ga this ana go man is ikanya not gore- trusting the oxen. monna yo ga ikanye jalo tsa Maybe he was go checking if the line is coming, straight. kgotsa o na lebeletse gore a mola ko o And the moment tlamaletse he looked back, jaanong a lebelela kwa morago the plow is getting out of the way. jaanong a fitlhela e le gore jaanong mola yalo o tswa mo tseleng Number 5, Sa bot- a sa plowman bone. looking back may suggest fear of the future. mme seo se ka akanya gore jaanong o boifa se se tlang bokamoso Some of you fear 2020 bangwe le ile lwa boifa ngwaga wa 2020 for no apparent reason. go sena lebaka lepe Some are suffering from the fear of the unknown. bangwe re na le bothata jwa go boifa se re sa se itse If you ask this person, what do you fear in this year? ga o botsa motho gore o tshaba eng poifa He'll gago tell ke you, ngwageng yone I don't know, but I've got I fear, man. I can't explain, but a re ga ke itseng ka se tlhalose mme ke na le poifo can I hear big amen, Barcelona? amen Let's go to Hebrews chapter 13, verse 5. a reng kwa bahebero jalo kgaolo ya some le boraro temane ya botlhano Hebrews chapter 13, verse 5. bahebero kgaolo ya some boraro temane Being ya botlhano fit for the kingdom of God is our theme for 2020. setlhogo se rena sa ngwaga o ke gore o nonofele puso ya modimo It's our focus for 2020. ke mo re tle go tsepamisa We mogopolo teng. believe that we will be fit for the kingdom of mme God. re tsaya gore re tla nonofela puso ya modimo Let's read together. It says, Hebrews 13:5, saints, write it down. It says, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. ya re a tsamao ya lona e se nne ya go rata madi Yes. e dumeleletse lona nnatso Yes. gonne o buile ka osi wa re ga nka ke ka go tlhokomologa le e seng go go tlogela ka gope My Bible tells me that God cannot lie. beibele ya me ntha re modimo ga ka ka bua maaka In the book of Malachi, he says, I am God, I change not. mo lekwalong la malagi a re ke modimo ga ke fetoge He says, I will never leave you nor forsake you. a re ga nkitla ke go latlha kgotsa go go tlogela We need to trust him, re tlhoka go mo ikanya trust his word. re ikanye lefoko la Our gagwe. God cannot act against his word. modimo wa rena ga ka ka dira kgatlhano le The lefoko la Bible gagwe. says God have exalted his word above everything. beibele ya re modimo o godisitse lefoko la gago godimo ga dilo He tso says, I will never leave you nor forsake you. a re ga nkitla ke lo latlha kgotsa go lo tlogela Can I hear big amen, Barcelona? amen Number 6. sa Okay, boratano no. I'm here. The fear of the future. Sorry. Fear of the future. Yes. Hebrews 13, we read it. I'm sorry about that. Verse 5, Barcelona. So don't fear anything.
se boife sepe As we trust God, jaaka o tshepa modimo fear nothing. se boife sepe Don't fear what media is saying. se boife se bobegakgang bo se buang Some of you've got a great fear now that America says they want to revenge Iran. Iran want to revenge re na le poifo jalo ka gore Iran because ya of re what tle go America ipušedisa. did to their leader. ka ntlheng ya gore America a bolaile moetapele wa Some bona that even say, the third world war is around the corner. bangwe ba re ntwa ya boraro ya lefatshe e setse e le gaufi In the name of Jesus, there will be no third world war. mme ka leina la Jesu ga go kitla go nna ntwa ya boraro ya lefatshe I'm not going to fear what the media says. ga ke tle go boifa se bobegadikgang bo Yes, se I buang must be responsible enough. ke tshwanetse ke nne le maikarabelo I gore must pray against any plan of the devil. ke rapele kgatlhano le maano o tlhaga Yes, Satan. I am not ignorant of the devices of the evil one. ga ke a itlhokomolosa jalo maano a yo bosula Can I hear big amen, Bazalwa? amen So, don't allow fear to crouch in your heart. se letle jalo gore poifo e rene mo pelong ya We gago have not been given the spirit of fear, ga re a neelwa mowa wa poifo but of power, mme re neetswe love, maatla and sound mind. le tlhaloganyo e e dileng Another thing, Se sengwe a plowman looking back may suggest foolishness, mme Bazalwa. jalo monna yo lebelelang ko morago seo se ka tswa se kaya Tell your bolele neighbor, I'm not a foolish person. bolelela jalo moagisane gore ga o sele Tell your neighbor, I have the mind of Christ. bolelele gore o na le kgopolo ya ga keresete Tell your neighbor, the wisdom of God resides in me. molelele gore botlhale jwa modimo bo agile mo go wena Can I hear big amen? amen Don't allow foolishness to control your mind. se letle jalo gore boelele bolaole tlhaloganyo ya gago James says, anyone who lacks wisdom, mme jakobe re mongwe le mongwe yo o tlhaelang let botlhale him ask, a kope and God will give unto him mme modimo o tla mo neela liberally. Amen. Let's go to Amen. Matthew 7, Mateo kgaolo ke ya verse borataro 13, 14. The gospel according to Matthew 7. May we read together, brother? It says, enter by the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. 14. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. ya re tsenang ka kgoro e e pitlaganyeng gonne kgoro e e atlhameng le tsela e kgolo e yang kwa tatlhegong Yes. mme ba ba tsenang ka yona ba bantsi mme kgoro e e pitlaganyeng le tsela e e tshesane e yang botshelong mme ba ba e bonang ga ba bantsi Saints, ba kauleng those who are foolish, ba e leng goreng ke diilele they will choose a wide road. ba tla batla jalo tsela e e atlhameng They will choose the easy way. ba tla batla tsela e bonolo It may not be easy this year, go ka tswa go se ka ga nna bonolo ngwagong but don't deviate from the truth. mme wena se fapoge mo boamaruring Don't follow the easy way. se latele tsela e bonolo morago If you are a business person, le fa o le motho wa kgwebo don't o ska ka manyofonyofo go dira tšhelete. Don't listen. Maybe you have tendered for something. kgotsa wena o tenderile o tlhoka o batla go dira sengwe Follow the right channels. tsamaya jalo ka thulaganyo e maleba Don't choose the easy way. o se ka batla tsela e bonolo ya go ntsha It may tsotlhe. not be easy. go ka tswa go se bonolo Narrow is the road yone e tshesane which lead to life. e e isang jalo ko botshelo. Wide is the road mme e e atlhameng which lead to destruction. e isa ko tatlhegong Don't be foolish. o se ka nna seelele Can I hear a big amen, Bazalwa? Students, baithuti don't use your body to get marks. se dirise mmele wa gago gore o tle o bone jalo dintlha tse di kwa godimo Can I hear a big amen? amen Can I hear a big amen? amen Don't give a lecture money, guys, to get good marks. se neele jalo mo go rutang jalo mo neela ditšhelete gore o tle o bone dintlha tse di Work for your degree. direla jalo digrata tsa gago It will be painful seeing you graduating
go ka itumedisa ga bana o graduate It will be go painful tla nna botlhoko ga o graduate seeing you graduating. re go bona o graduate But knowing that mme o itse gore that degree, degree ewa you did something to get it. go na le tsela nngwe e o e dirisitse se Only you siameng and God knows about e it. le wena le modimo fela ba lo itseng Don't be foolish. se nne se elele As you put your hands on the plow, jaaka o ba seatla sa gago mo mogomeng don't look back. se lebelele kwa morago Be fit nono fela to get the degree. go amogela degree ya Be gago fit nono fela to build your business. go aga kgwebo ya gago Can I hear prophetic amen? amen It also may suggest lack of objective. wena jalo seo se ka gore o I'm tlhaela talking jalo about a maitlhomo plowman looking back. What does it suggest? seo se tla raya gore jaanong motho yo o lebelang ko morago se kaya eng We are not going to be people who lack objectives in life. o tla bene ka re motho o latlhegelwang ke go bona sentle mo Let's botshelong read Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Can I hear prophetic amen? ba Filipe kgaolo ya boraro temana ya some le boraro Our theme is being fit for the kingdom of setlhogo God. sa rena ke gore nono fela puso ya modimo Hallelujah. I'm laying the foundation. Throughout the year, we will unpack this theme. ngwaga otlhe o re tla be re ntse re tlhatlhamolola setlhogo se Let's read together, Barcelona. Philippians 3, it says, Brethren, I don't count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. yone ya re I bagaetsho press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. ya re bagaetsho nna ga ke ikanye gore ke setse ke tshwere mme selo se le sengwe ke a se dira ke se ke lebala dilo tse di kwa morago ke gagamalela tse di kwa pele ke sianela bokhutlo jwa tshiano ke tabogela sekgelo sa pitso ya legodimo ya modimo mo go Kriste Jesu Paul says, I have goals. Paulo a re I have goals in life. nna ke na le maitlhomo mo botshelong He was a man with objective. e ne monna yo o neng a na le maitlhomo He knows where he's going. o ne a itse gore o ya ko kae Do you have goals for 2020? a wena jalo o na le maitlhomo Do you a know ngwaga where you are 2020? going this year? a wa itse gore o ya kae mo ngwageng What are the things that you desire to accomplish this year? ke eng tse o eletsang go di fitlhelela ngwaga o You need to come before God o tlhoka go tla mo pele ga modimo as you trust Him, jaaka o mo ikanya as you are stable, jaaka o tsepame as you have undivided affections, jaaka o na le jalo lerato le le tsepameng as you fear nothing, jaaka o sa boife selo as you refuse to be foolish. jaaka o gana go nna You sele need to have goals like this man. o tshwanetse go nna jalo le He maikalelo says, jaaka I monna press on. a rena ke gatela In pele other words, I refuse to look back. a re ke gana go lebelela He ko said, morago forgetting what is a re ke behind, lebelela tse di kwa morago I refuse to concentrate on my failure. a re ke gana jalo go tsepamisa mogopolo mo go Maybe se you ipaletseng. failed last year, 2019. tseo di gopaletse ngwaga o fetileng Don't concentrate on that. se tsepamise mogopolo You mo go need to tsone have a goal. nna le maitlhomo You need to rise up o tlhoka go and say, emelela I move on with o God. re ke tswelela pele I move on with God. ke gatela pele le modimo Having said that, ga o buile jalo remember our message is gopola gore molaetsa wa rena ke being fit for the kingdom of God. nono fela go nna mo pusong ya Now, modimo we are going to look at the muscles of spiritual fitness. jalo re tle go lebelela jalo mesifa ya go tsepama jalo mo semoyeng We have physical muscles re ba re na le jalo mesifa e re and nang we le have yone spiritual muscles. mme re na le mesifa ya semowa Says that I cannot do this. Otherwise, I'll ask some guys with the six packs to come and show us. ba di six pack ke bone ba ka re bontshang mesifa eo Some they've got, what do you call this? Biceps. Some they've got very strong biceps. bangwe ba na le mesifa e itekanetseng I'm Pastor Moss. I'm fine. no Amen. amen Now, muscles of spiritual fitness.
jaanong mesifa jalo ya semowa e tsepameng Tell your neighbor, I need to build spiritual muscles. bolele moagisana gore o tlhoka go aga mesifa ya semowa If ever I'm going to be fit for the kingdom, ga wena o tle go nonofela puso I don't become fit by only praying. wena ga o nonofe fela ka go The rapela Bible says faith without work is dead. bebele ya re tumelo e senang ditiro e sule Yes, we pray, e ra rapela but we must do something. mme re tshwanetse go dira sengwe Can I hear a big amen, Amen. Bazala? Now, what are those muscles? ke eng ya lone mesifa eo But before we go there, let's read 1 Timothy chapter 4, verse 8. a re bale Hallelujah. Timoti wa ntlha kgaolo ya Are we bone, all bone. in church this morning? Amen. This is our first Sunday 2020. ke sontaga wa ntlha wa rena wa 2020 Let's read 1 Timothy chapter 4, verse 8. Amen. amen Let's read together. Write it down. Let's read together. First Timothy chapter 4. Somebody read for us quickly. Okay, let's read it. 1 Timothy chapter 4, verse 8. It says, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. yone ya re jaanong ke setse ke beetswe serwalo sa tshiamo se morena moatlhodi yo o siameng o tla se nnayang ka letsatsi leo mme e se nna ke le nosi le bone botlhe ba ba It should be diponatlego ya verse gago. 8. 1 Timothy 4, verse 8. It's verse 8 mo Yes. Setswaneng. Yeah, can Oh, read First it. Timothy. Yes, 1 Timothy. Okay. Yone e ba le ga yana Yes. go ne go sedila mmele go na le thuso e nnye fela Yeah, mme look poifo modimo yona e na le thuso mo dilong tsotlhe Yes. ka e na le tsholofetso ya botshelo jwa gompieno le ya jo botlang. Now, Apostle Paul is not against exercising. moapostola paulo ga a kgatlhano le go He's ikatisa not against physical fitness. ga a kgatlhano ja le go ikatisa ga nama In fact, we need to be physically fit. tota rena re tshwanetse re ikatise mo nameng In fact, let me tell you this year, tota ke bolere ngwaga as much as you're going to look at spiritual fitness, le ga o tle go lebelela jalo ga go ikatisa mo but semoeng also we are going to bring in physical fitness. mme re tle go ikatisa le mo nameng We are going to have workshop this year. re tle go nna jalo We are di-workshop going to jalo. invite professionals. re tle go bitsa ba ba We are going to tlhaloganyang invite dietitians. re bitse jalo Who, di-dietitian you know, for you to be fit for the kingdom of God, gore rona re nonofele puso ya modimo spiritually and physically, mo semoyeng le mo we nameng must also eat well. re tshwanetse gape le go ja sentle. People are dying early because of the kind of the food that they batho are ba eating. swa pele ga nako ka ntlheng ya dijo tse ba di jang We are going to balance this. re tlile jaanong go tsaya dilo tse re di lekanye Being fit for the gospel, for the kingdom of God. wena nonofela jalo puso ya modimo Jesus needs a healthy body. jesu kreste o tlhoka mmele o itekanetseng For me, at my age, gore nna mo dingwageng tsaka I won't tell you how old I am, mme moruti ga ke tla re bolela gore di kae but one thing for sure, mme se ke se itseng Sasa is knocking. One thing for sure, Sasa is. sa science wa timela Hallelujah. Even though Sasa is knocking, le ga e le gore jalo yaanong sasa wa I timela need to keep this body healthy. mme ke tshwanetse ke bone gore mmele o dule o itekanetse Even at the age of 65, le ka ngwaga wa some I marataro le must be botlhano able to jump. ke tshwanetse ke kgona go I may not jump as I'm jumping today. nka je ke sa kgone go tlola jaaka tlola Whether gompieno Sasa has introduced himself or not, sasa a tlile kgotsa jang I must keep this body healthy for the mmele kingdom o of tshwanetse God. o itekanele gore mo pusong ya modimo We are going to talk about this thing this year. ra go bua ka dilo tse mo ngwageng o This is what we call the full gospel. se ke se re se buang efangeli e feletseng yaanong Hallelujah. amen Being fit for the kingdom of God. nonofela puso ya modimo We're going to invite some people to come in and doing testing, sickness, blood pressure. We'll call them here. And please, don't miss the church that Sunday. re tla ba bitsa batle gore tlhatlhoba jalo malwetse otlhe mme o seka ba dotšha kereke sontaga se Here, professional nurses will assign. I'm not going to do that. They are going to do that. go tla nna baoki batho ba ba tshwanetseng ke Now I will tiro ba tla nna ba. concentrate on the gospel.
mme morutiana o tla or tsepamisa on the mogopolo mo word evangeli rather, because that is part of the gospel. We'll concentrate on the word. ene o tla tsepamisa mogopolo mo They lefukong will handle those issues. mme jaanong ba ba bileditsweng seo ba tla dirana le tseo Hallelujah. amen But let's look at spiritual muscles. mme jaanong ga re Or, godise- sorry, yeah, muscles of spiritual fitness before we go home. ga re lebelele jalo sa go ikatisa jalo sa mesifa ya But semowa. before we do that, let's look at this statement. Listen to what Bonnie P. Fiesta says. Can I hear big amen, Bazalwan? amen This man says it will be a shame to work so hard to be fit for this world and be unfit for the kingdom of God. mme monna o a re e tla nna matlhabisaditlhong go dira thata gore o nonofele lefatshe le Yes. mme o tlhaelwe ke go nonofela jalo kgosi Apostle Paul is not against exercising, moapostola paulo ga a kgatlhane le go ikatisa ga but nama he says mme a re spiritual fitness a re le mo semoyeng re tshwanetse go is ikatisa more profitable mme seo ebile se re botoka go than gaisa the physical fitness. go gaisa go nonofa jalo mo In semonaneng other words, se se ra if gore you take many hours ga wena o ikatisa doing diura di le- physical exercise, wena o tsena jalo mo and ikatisong when you ask you to come for prayer, mme ga re kopa gore o tle thapelong and you say, no, prayer takes long time, o bo re thapelo e tsa sebaka you se se can leele. spend 1 hour in prayer, ga o ka kwa nna ura fela mo but you thapelong spend 5 hours exercising, mme o kgona go na le diura di le dine o le ko gyming then there's a problem. jaanong go na le bothata Can I hear big amen, Bazalwa? amen Can I hear prophetic amen? amen It will be a shame to work so hard go tla nna matlhabisaditlhong gore o to dire be thata fit for this world mme wena o nonofele lefatshe le and be unfit for the kingdom. mme o bo sa nonofela puso Number one muscle of spiritual fitness jalo sa ntlha jalo sa mesifa ya semowa ya go ikatisa is attitude. jalo ke maitlhomo a Now gago tell your neighbor attitude. bolelele moagisane gore maitlhomo Bazalwana is very important. seo se botlhokwa Your attitude maitlhomo a gago towards life. mo botshelong Number two, sa bobedi courage. thotloetso It's a spiritual muscle. ee go nna jalo le I cannot be fit for the kingdom ga nka ke ka nonofela puso if I'm discouraged. ga nna ke sena You thotloetso need to be a courageous person. o tshwanetse o nne motho a thotloetso Can I hear big amen? You Amen. need to be a courageous person. o nne motho a thotloetso Number three, sa boraro finding meaning in life. bona bokao jwa botshelo If you don't know what are you living for, ga o sa itse gore o tshelela you have no meaning of being alive. ga o na lebaka la gore goreng o You have tshela no meaning of being a Christian. ga o na lebaka la gore goreng o le You are mokristo. not fit for the kingdom of ga God. o a nonofela puso ya modimo Number four, sa bone nourishing your soul properly. wena jalo nosetsa mowa wa gago ka tsela e For siameng. me to be fit for the kingdom of gore God, wena o nonofele puso ya I modimo must nourish my soul. wena jalo o tshwanetse go nonosetsa jalo I must tlhaloganyo not ya gago. only nourish the physical body, e se ka nna fela mmele o bonwang but I must nourish my soul. mme le tlhaloganyo ya gago e The tshwanetse jalo Bible go says we nosediwa. must prosper and be in good health, even as our souls prospers. Bebele ya re fela jalo le meya ya rona le ditlhaloganyo le tsone di atlege jaaka Number mebele ya 5, rona. I'm Sa- talking about muscles of spiritual fitness. re bua jalo ka mesifa ya semowa You need to have a blueprint for a productive and successful life. a go nne jalo le dikgato tse di bonanang jalo tsa go oketsa le botshelo jo bo atlegang Having a blueprint for a productive and a successful life a go nne le dikgato tse di bontshang jalo tsa go nna motho yo o nang leng koketsego le go throughout atlega this year botshelong and beyond, mo ngwageng yo le go feta that will help you, Mr. Lord, seo se tla go to thusa build a spiritual muscle. go aga jalo mesifa ya And semowa then you will become fit for the kingdom of God. jaanong wena o tla nonofela puso ya Modimo. Every Christian must be productive. mokeresete mongwe le mongwe o tshwanetse ne yo Every ungwang. Christian must succeed. mongwe le mongwe o tshwanetse a In atlege. Christ, there is no failure. mo go keresete ga gona go We are retelela going to ask God to help us this year. mme re a kopa modimo gore thusa ngwaga But you must have a blueprint mme le wena o tshwanetse o nne jalo le for bolo o a segileng productive and a successful life. se se bontshang jalo go We oketsa le cannot botshelo bo live atlegileng. anyhow. ga re ka kry-a tshela You jaaka cannot rata. just wake up in the morning ga re ka kry-a tsoga mo mosong and don't have a plan for your life. re be re sena jalo le thulaganyo ka matshelo a rona We need to account for each and every day. re tshwanetse re nne le gore ra ikarabela ka letsatsi lengwe le lengwe Being fit for the kingdom of God. wena nonofela puso ya modimo Number 6, sa borataro facing the future with fearlessness. wena lebagana le bokamoso o sena poifo
Remember, we spoke about the fear of the future. mme re buile jalo ka go boifa bokamoso. Now, saints, I want to encourage you. Ke rata go rotloetsa You must face 2020 lebagana le ngwaga 2020 with fearlessness. o sena poifo epe. We must all say, 2020, I'm coming. O re 2020 ke nna yo, And tell 2020, mme o bolele you are 2020 not coming alone. wena ga ke tle ke le nosi. Jesus lives in you. Jesu o tshela mo go wena, Your life is controlled by the Lord. botshelo ba gago bo laolwa ke Morena. We must speak like David. Re bua jaaka Dafite. David said, Dafite a re I killed the bear. ke bolaile bera, I killed the lion. ke bolaile tau, I can face this giant. a re nka lebagana le mokaloba, I can face Goliath. nka lebagana le Goliath. Tell 2020, Bolela 2020 I have escaped things in 2019. falotsa dilo mo ngwageng o I fetileng. saw God in Ke 2019. bone modimo mo 2019, I experienced God in ke 2019. itemogetse modimo 2019. And my Bible tells me mme jane Bibele me mpolela gore He is God, He does not change. ke modimo ga a fetoge. The same God who helped me to escape ene modimo o nthusitseng go the falola, snare of the devil in 2019. a nthusa jalo go falola jalo He's sekai sa going to mma. help me to escape O tla nthusa go falola the ngwaga snare of the devil in sekai 2020. sa mmaba mo 2020. Face the future with fearlessness. lebagana le bokamoso o sena For poifo, greater He is who is in o you gogolo ene yo mo go rona than the one who is in this go world. na le mmaba yo mo lefatsheng. This is a spiritual muscle we must build Se ke yone mesifa ya semoya re for us tshwanetseng to go be ya fit for the kingdom of gore God. re nonofele puso The modimo. last but one, Sa bofelo having ke the go spirit of diligence. a re nne le jalo mowa wa We manontlhotlho, must be diligent as Christians, a re nne bakreste ba ba nang le diligent in matsetseleko, our prayer life, re nne le jalo le matsetseleko mo diligent in thapelong. reading the way, Rona re ntse jalo mo diligent mo in tlogelong. serving God, Re nne le matsetseleko mo go direleng diligent Modimo. in winning souls. Le mo go penyeng mowa jalo We re nne le must build matsetseleko. this muscle Re age jalo mosifa o as children of God. jaaka bana ba Modimo. And lastly, Mme sa bofelo, bringing forth your fruit in due season. mme go tlisa jalo maungo a gago ka paka e maleba. At the end of the year, Kwa bokhutlong ba ngwaga, you must say, I've done this. o re ke dirile se, You must say, these are the fruits o re se ke maungo of my labor throughout the year. a tiro yaka ya ngwaga By o. the grace of God, Ka mogau wa Modimo, this is what I've accomplished. ke seo ke se fitlheletseng, This is what I've accomplished. ke seo ke se fitlheletseng. Saints, Ba kauleng, we must be fit re tshwanetse go nonofa, for the kingdom of God. re nonofele puso ya Modimo. We must be fit Re tshwanetse go nonofa, for the kingdom of God. re nonofele puso ya This is Modimo. what you're going to do, Bazalwa. For the next coming 2 to 3 months, Dikgwedi di ka nna pedi go ya go tse tharo, we are going to expatiate more on this. re tlile go bua go le gontsi ka se. We are going to take each and every muscle Jaanong re tlile go tsaya masele mongwe le and mongwe, elaborate on it. re be re tlhalosa jalo mo go. We may not look it in a sequential way. Re ka tswa re se ka ra di lebelela ka go latelana ga We may tsone, mix them. re ka di kopa-kopanya. God's will in Barcelona. Modimo a laotse. For the next coming 2 to 3 months, Dikgwedi di ka nna pedi tse tharo, we are going to focus on these things. re tlile go tsepamisa mogopolo mo go se. Why? Lebaka ke We eng? want to be fit Gonne re tshwanetse go nonofa, for the kingdom of God. re nonofele puso ya Modimo. Next week, Beke e latelang, by the grace of God, ka mogau wa Modimo, we are going to start re tlile go with tshimolola number 1, ka ya ntlha, attitude. e leng maitlhomo. Listen to me. Nthetse, Your attitude maitlhomo a gago towards life mo botshelong must be right. a tshwanetse nne a siameng. Your attitude Maitlhomo a gago towards the kingdom of God mo pusong ya Modimo must be right. tshwanetse nne a siameng. If your attitude Ga maitlhomo a gago is not right, a sa siame, you cannot make it. ga o ka ke wa kgona. I'm going to show you Ke tlile go bontsha certain things around attitude. dilo dingwe jalo ka maitlhomo. Your attitude must change. Maitlhomo a gago a tshwanetse go fetoga. Your attitude concerning your marriage must change. Maitlhomo a gago ka lenyalo la gago a tshwanetse go fetoga. Your attitude towards your children must change. Maitlhomo a gago ka bana ba gago a tshwanetse go The fetoga. attitude of children towards the parents must change. Maitlhomo a bana ka batsadi a tshwanetse go fetoga. Your attitude towards men of God, women of God must change. Maitlhomo a gago ka monna kgotsa mosadi wa Modimo a Men fetoga. and women of God towards the children of God must change. Mme banna ba Modimo basadi ba Modimo le bona maitlhomo a bona a fetoge ka bana ba Modimo. Everybody's attitude must change. Mongwe le mongwe tota maitlhomo a gago a tshwanetse go If fetoga. your attitude is not going to change, Ga maitlhomo a gago a sa tle go fetoga, you're not going to make it. ga o tle go kgona. Next week, Beke e tlang, we're going to unpack re tle go tlhatlhamolola this muscle.
mosifa o. How do I develop the right attitude? Nna jalo ke aga jang maitlhomo a siameng? How do I deal away with the negative attitude? Ke dirana jang le maitlhomo a sa siamang? Everything is in the Word of God. Tsotlhe di mo lefoko la Modimo. Our theme is Mme setlhogo sa rona ke se, being fit nonofela for the kingdom puso ya of Modimo. God. Puso ya Modimo. God bless you. Modimo a le tshegofatse. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath